matter what, how the things fall into, right? We are going to keep going this urges. Komari mega panaganda tamai diyenne. Amaruwen hari find ona. Right. Okay, so I'm not going to go very detailed into the other things like hamadamma kiyana wage මොන හරි දෙයක් මම කියන්න නැහැ, because what I thought was හැමදාම කිව්වමත් කිසි අගයක් නැහැ. So ඉඳලා I'll tell you the best case scenarios. So let's start things slow. Let's go into detail. And I told you coming into the lesson, today we are going to discuss 8th lesson, right? So where we are going to discuss about this governmental, rather the market failures first, then into how the government would intervene on achieving this or else fulfilling this market failures for the better good. So I have divided this lesson into basically into three. One, the market failure part. Second one, the fiscal policy part. Third one, on the government finance, right? No, itu තමයි තුන කැඩලා තියෙන lesson එක. එතකොට අද market failures ටික කතා කරනවා, paper එක කරනවා, and it goes. ඒ වගේ අපි plan එකට execute කරගෙන යනවා. Okay. Now, talking on the entire background of this lesson, මම හිතන්නේ, if I'm not mistaken, I did this count all with you, and 90%, more than 85% of the students told me that you are going to answer this question, right? Making a question that you are going to answer. Even this is one of my favorite questions back then when I was doing A levels, because harima lazy, yeah, මේ lesson එකට උත්තර ලියන්න harima lazy. මොකද එකක් complications නැහැ, අමාරු logics නැහැ, අමාරු theory නැහැ, අනවශ්‍ය විදිහට maths නැහැ. So අර අපි කියන්නේ third lesson එක වගේ හරිම clear cut answers දෙන්න තියෙනවා. Worst case scenario that this question, right, A level question going to be little bit here and there, is that if it's going to ask about the stats, because me lesson එක එක part එකක් තියෙනවා where they talk about the recent statistics, right? What are the recent statistics like tax numbers, revenue numbers, expenditure numbers, how it vary from the proportionate wise in terms of your GDP. අර පොඩි එහෙම part එකක් ආවොත් චුට්ටක් අමාරු වෙනවා, because you need to back up whatever the things you say with data. Other than that, question එකේ එහෙම එකක් තිබෙන්නේ නැත්නම්, I would also say this is one of the easiest lessons or else the easiest questions that you can answer. Ekihinda, assuming that you are going to write this one, let's give a little bit more focus on this, right? And try to captivate and capitalize on whatever the things we can get from this. I'm making gannabala upparime අපි ගමු. අරගෙන try කරමු මේකෙන් උත්තර ලියන්න, right? That's my plan. Okay. So starting on with the heads up on a simple question, right? My simple question for you is to start things on is does, right, free market is the best, right? First question, right, tell me whether free market is the best or not. අපි ගමු නැත්නම් free market is the best කියන solution එක. Tell me whether this is the best or not. Yes or else no? What do you think? Free market is the best option or else no for an economical perspective? අපි දන්නවා පොඩ්ඩක් පස්සට ගියොත් what do you mean by a free market? How it came into place? Free market ආවේ කොහොමද? Free market එකේ ඉන්නේ as a type of an economic system, right? Then again, if someone asks you why you need an economic system, because to solve 3 basic economic problems, right? Right? Make it goes. So we have different sort of economic systems here. Among that, one is free market, right? So my simple question is, it is the best out of the given or else it is not, right? What do you think? Is it the best solution or else no? Okay, so majority say it's not, right? Then now tell me why it is not. Why it is?
ඇයි ඔයා නෑ කියන්නේ මේක නෙමෙයි ඔප්ෂන් එක මේක පොදු ඔප්ෂන් එකක් නෙමෙයි කියලා ඇයි කියන්නේ why tell me why this is how the entire lesson going to turn up ලස්සන කැදගෙන මෙතනින් tell me why if someone asks you second part again right they are going to ask a question this free market is the best solution to solve your three basic economic problems සමහරට මේක අහනවා ඔයාලා දැකලත් ඇද්දි that most of this time this question asked in the first question මේක මේ 8th එක අස්සේ ඔබන්නේ නැහැ they are going to use this question to be tackled under the first you know one පළවෙනි question එකේ හරි දෙකේ හරි ගැලපෙන විදිහට they are going to ask it right tell me right why we say this is not the best option දැන් එහෙම ඇහුවොත් කොහොමද කියන්නේ right how do you call this right ඇයි මේක හොඳම ඔප්ෂන් එකක් නෙමෙයි කියන්නේ okay one argument comes what profit motive does not always comes with social welfare right අන්න එක argument එකක් කියනවා profit motive කියන එක එනවලු social welfare එක නැහැ කියලා right හරි දැන් ඔය කියන විදිහට කිව්වොත් we have a social welfare one or what අනිකනම we have something called command economy so in that mode අපි ඒ විදිහට answer කරොත් what ඔයා නොකිය කියන්නේ මොකද්ද command economy is the best කියලා ඇයි ඔයා කියන්නේ මොකද්ද profit motive එක හැම්බෙන්නේ මොකද නැහැ මොකද social welfare එක යන්නේ නැහැ okay on the other hand side we have something called command where its entire motive is social welfare but not profit එතකොට ඔයා කියන්නේ මොකද්ද අනේ ඒක හොඳ නැහැ මේක තමයි හොඳ කියලා but අපි දන්නවා මොකද්ද there is no one system calls the best one ඇත්තම කතාව ඒකනේ අපිට එකක් කියලා ගන්න බෑ හැබැයි you need to articulate an answer right හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි අපි කියන්නේ අර මේ beat in the bush කියලා right ඒ කියන්නේ bush එක වටේ යනවා right අපිට ඕනේ ඒකට තමයි aim කරන්න ඕනේ but you are going to write whatever things you can write across හරියට කියන්නේ ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් එක්ක right what is the right place to start this answer ඇයි ඔයා කියන්නේ free market එක not the best අපි මේ lesson එක පටන් ගන්න උතනින් ඇයි මේ lesson එක තියෙන්නේ ඇයි මේ lesson එක අපි start මේ study කරන්නේ right because of this no ඇයි මේ no එක මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කොහොමද උත්තර ලියන්නේ not about the three basic economic problems මේක ළමයි හැම එකටම තියෙන එකක් නේ මේක ඉතින් හැමෝටම තියෙනවා right අපි ඇයි කරන්නේ system එකක් ගන්න to solve this right you have to start properly ඒ free market එක fail වෙන්නේ right අපි හැම වෙලෙම උත්තරේ ලියද්දි පටන් ගන්න ඕනේ කේ strong point එකකින් පටන් ගන්න ඕන වටේ යන්න පුළුවන් හරිද දැන් මෙහෙමයි සමහරවිට උත්තරේ එකපාරට උඩට ආවේ නැත්නම් අපි කියන්නේ අර මොකද්ද exam එකේ ලකුණු කොහෙන් හරි අර මේ කියන්නේ තමයි ඔහොම ගහනවා වටේ ගහනවා like somewhere somehow you can score marks yes it is also okay ළමයිනේ හරි උත්තරේ දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා වටේ ලියනවා අරක ලියනවා මේක ලියනවා ඔක්කොම ලියනවා අර කොහෙන් හරි කමන්නේ වැඩි අංක කියලා right that is අර කියන lifeline එක බැරිම වුණොත් එහෙම ලියන්න පුළුවන් හැබැයි right දන්න කෙනෙක් නම් you have to be very accurate with your answer ඒකට තමයි අර කියන්නේ full marks ගන්න පුළුවන් අනිත් එක අපි කියන්නේ psychological marks ඒ කියන්නේ මොකද්ද marking exam එකම අපි persuade කර ගන්නවා look here මම හොඳට දන්න කෙනෙක් මට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ලකුණු දෙන්න කියලා market fails to allocate resources efficiently okay you have discussed body part එකක් inside the main problem තමයි very simple right why we say it is not the best option to solve our three basic economic problems right because simply right unhurry right because why we have market failure right because of what because of the market failure ඇයි අපි කියන්නේ මේ economic system එක what is the economic system free market right free market is not good because in economics in theory we have something called free market right the free market කියන එක තියෙනවා that is an extreme case command economy is an extreme case right ඕක අස්සේ extreme corners දෙකක් හැබැයි ඕකේ අපි කියනවා මොකද free market එක is not the best option why it has something called market failures අපි තමයි මේ lesson එකේ කතා කරන්නේ මොකද්ද about this first part එක ඔන්න අපි දැන් bridge කරන් යන්නේ මම දැන් මේ bridge කරලා දෙනවා ඊට පස්සේ අපි detail එක කතා කරමු මට කියන්න බලන්න right what do you simply call market failure මොකද්ද market failure එකක් කියන්නේ
right? Then we have different types of market failures, right? In a simple nutshell, what do you mean by a market failure, right? Is right, you fail to allocate. Right? Fail to allocate resources, right? Fail to allocate resources efficiently කිව්වත් වැරදි නැහැ, but I would say efficiently කියන්නේ එපා. එහෙම කිව්වොත් චුට්ටක් අපි කියන්නේ මොකද්ද මේ පොඩක් එක පැත්තකට කොන වෙනවා, right? You can call it fail to allocate resources, right? For the societal benefit. Right? For the society, මේක තමයි සරලවම simply, right? Simply, this is called a market failure. Very simple nutshell. මාර simple විදියට. හැබැයි මෙහෙම කිව්වම you won't get full marks. Why? You have to go into detail. Now let's go into detail. Tell me, what are the reasons for market failure? කීයක් තියෙනවද? ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න කීයක් තියෙනවද කියලා? How many are there, right? As reasons for market failures. Market failures කීයක් තියෙනවද? මේ ප්‍රශ්නේ කීයකට එනවා? And how many we have? Yes, we have 3 types of market failures. Good. Then what is it? We have market failures. We are going to discover the reason. Samara types කියලාත්, right? Depending on the question, depending on the place it's asking, are you very mindful way? Sometimes it might be types. Samara factors, ඒ වගේ අර ගොඩක් කියන්නේ අපි synonyms use කරනවා. Be very mindful wherever it's going to ask. මොකක්ද අහන්න කියලා බලලා අර අපි කියන්නේ තැනේ හැටියට යන්නේ, right? So what sort of reasons we have? We have 3 types of reasons. Then කියන්න බලන්න. මොනවාද reasons තුන? Yes? මොකද්ද තුන? පළවෙනි එක මොකද්ද? Right? Yes. First one would be make a word කරන්න පුළුවන්. It's up to you, but in nutshell it is what? ඔන්න පළවෙනි එක. Inefficient resource allocation. Right? First one is what? Inefficient resource allocation. So because of this only I told you not to write here fail to allocate resources efficiently කියලා. මං කිව්වේ ඒකයි. Market failure එකක් මොකක්ද කියලා අහුවම මේක අර efficiently කියන වචනේ මෙතන use කරන්න එපා කිව්වේ because it's only one reason. ඔයාලා එකපාරට මේක මෙතනට දැම්මම look මේකයි දෙකම එකයි වෙනවා. Got the point? But we have 3 types and 3 reasons. ඒකෙන්ද මෙතනට use කරන්න එපා efficiently කියන වචනේ. වැරදි නැහැ. But I would say in terms of an examiner perspective, try to be a little broad here because you have to define things specifically. That's why I make a method. Then what make a definition, right? That is the first one. Second one is right. Okay, make it right. Some would call this one as economic instability and some would call this one as macroeconomic instability. Right? So I have a simple question. Mamme product economic perspective again තමයි අහන්නේ. What about microeconomic instability? Microeconomic instability, right? You know what is microeconomics? Microeconomics කියන්නේ මොකද්ද? Talking on all these individual firms. A firm's instability කියන එක tell me whether this is a market failure. Microeconomic instability. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හිතන්න you have multiple companies in a country. Producers ගොඩාක් ඉන්නවා. මේ ගොඩාස්සේ හිතන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපි කියන්නේ product පිස්සෙක්. Right? පිස්සු ඩයලොග් ඉන්නවා, right? පිස්සු company එකක් තියෙනවා. So this company fails continuously. මේක හැමදාම අච්චාරු මොනහරි අවුලක් ගිහලා මේක unstable න කවදාකවත් stable තියෙන්නේ. හැබැයි අනිත් එක properly
වැඩ කරනවා. මට කියන්න is this situation or else a microeconomic instability is a market failure. What do you think? Python market එකේ ඉන්න ඔක්කොගෙම එක්කෙනෙක් fail වෙනවා. What is the microeconomics individual units? හරිද? එතකොට ඒක මට ප්‍රශ්නයක්ද? අපි මේක කියනවා ඒකින්ම market ඔය බලන්නකෝ අරයා fail දුන්නා අර company එක fail because of that can we claim that the entire economy is fail? No, we can't. Right? අපිට ඒක කියන්න බෑ. ඒක හින්දා I would love if your answer comes like my macroeconomic instability. Right? Second one is what? Macroeconomic instability. That's why I want you not to write as economic instability. Because economic කිව්වම දෙපැත්තම තියෙනවා නේ. මයික්‍රොත් තියෙනවා මැක්‍රොත් තියෙනවා. හරිද? කවුරු හරි ආගියු කරන්න පුළුවන්. Look here, micro instability කියන එකත් is a market failure. The not really. ඒකින්ද අර පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් කියන්නේ ඒකයි. වැරදි නෑ ළමයි. හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්න හරියට ඉගෙන ගමු නේද? පොඩ්ඩක්වත් hesitant වෙන්න නැතුව. So always keep this in mind. That is mostly yeah, macroeconomic instability. Third one is what? What is the third one? What did I miss? Which part did I miss? Yes, third one is what? Okay. Right. Okay. So two different words. How are the two different words? Two different words. One is unequal and one is unfair. Right. What is the right word? Perfect word. මම හැම වෙලේම කැමති චුට්ටක් කර ඉගෙන ගන්න එක හරියටම ලියන්න. right? වැරදි නෑ. හරියටම ලියන්න. මේ දෙකම හරි. ඔන්න මම කියන මේ දෙකම හරි. මට කියන්න මේ දෙකෙන් what is the most හරි උත්තරේ මොකක්ද? Is it unequal or else unfair? ඔයාලට හිතෙන්නේ මොකක්ද? unequal කියන එකද හරි? unfair කියන එකද හරි? Right? Okay. I'll give a simple example. There are a couple of people. Right? දෙන්නෙක් ඉන්නේ. දැන් මොලේ කරන්නේ කිව්ව දෙන්නෙක් ඉන්නේ. හරිද? මෙයාට දෙනවා 10,000. So if it is unequal, right? ඒ කියන්නේ මෙයාට 8,000ක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන පොඩි අවුලක් නේ. equal නෑ, unequal. So this is ideally what you call situation A. Tell me, is this a market problem? Is this a failure in the market? Is this a market problem? Yes or no? What do you think? Make a market problem එකද ළමයි? මෙයාට 10,000ක් කම් වෙනවා. මෙයාට 8,000ක් කම් වෙනවා. Is this a market problem? People who say no, why it is not a market problem? මට කියන්න බෑ කවුරු කියන්න බෑ කට්ටියක් no කියන ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඇයි මේක market problem එකක් වෙන්නේ නැත්තේ? දැන් ඔයාලම කිව්වා unequal කියලා. Look, it is unequal. Why you say it's not a market problem? ඇයි එහෙනම් මේක market problem එකක් වෙන්නේ නැත්තේ? ඔයාලා unequal කියලා දැන් මම මෙහෙම දුන්නාම කියනවා ඒක market problem එකක් නෙමෙයි. Then tell me why it is a market problem? Why specifically? I make a problem එකක්. Why we call this one is not a market problem? Anyone who can justify this one, please? Okay. Hari. I'll tell you a couple of things. Puddak kiyana, right? This person work 10 hours per day. And this person works 8 hours per day. Now what happened is, though the number looks unequal, or is unequal, though the number looks unequal, now you have a proper justification.
මේ numbers එක බලුවොත් මේක unequal. Unequal ළමයි 10 8 මම දන්නේ නැහැ. මම දන්න maths වලට නම් 10 8 10,000 8,000 is two different numbers, so it's unequal. But when you look at the amount of hours they have worked, this gives you that it's fair. Look, it is unequal or is unequal, but it's fair. Then මොකද අපිට කියන්න ලේසිම දේ. Look, inequality might not be the best word which you need to use in economics. Why? Unequal කියන්නේ මොකද්ද? Right? Unequal කියන්නේ මොකද්ද? සමාන නැහැ, අසමානයි. Right? But what do you mean by fair? මට සිංහලෙන් කියන වචන දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා fair. සාධාරණයි නේද? සාධාරණයි අසාධාරණයි. Kind of like that way. So in economics the ideal word have to be what? Unfair. Unfair. Because we believe, right, equal distribution of income is not the best we need in life. We have to be what? Fair distribution of income. So the problem is what? Unfair distribution of income. එහෙමයි කියලා ඔයාලා මේක ලියුවා කියලා වැරදි නෑ නේද? මේකත් හරි. මේකත් ඔයාලගේ level එකේදී ඒක හරි. හැබැයි චුට්ටක් මම කියවනේ හරියන්නේ හරියට answer කරන්න. So it says unfair distribution of income. හරි. මේ ඔක්කොම වැරදි නෑ හරිද? මම මේ එක එක points which can be tested which would be there. I'm identify කරන්න. හරි. මේකත් ඔයාලම ඉතින් කියන්න for your understanding. හරි. Now we told free market is not the best solution because we have market failure. Then we have couple of three types of reasons which occur as market failure. Now tell me, given the context, right? With the given context, මේ market failure එක ළමයි දැන් මේක ප්‍රශ්නයක්නේ right මේක solve කරගන්න right මේක solve කරගන්න who is going to help you? Tell me, to solve this, who is going to help you? මේ market failures ටික solve කරගන්න මේ market failure solve කරගන්න who is going to help you? Yes, that is whom? That is your government. Right? So when there is a government, right? When there is a government, what do we call this as? මේක නම් මොකක්ද කියලාද කියන්නේ? government එක පිටියට පස්සේ මොකක්ද කියලාද කියන්නේ දැන් මේ ඉතන මේකට? As what? So we have a government, right? What do we call? Right? What do we call now this one as? මොකක් කියලා නම මොකක් කියලාද කියන්නේ? Can we call this one as free market economy now? No, we can't. එහෙනම් මොකක් කියලාද කියන්නේ? Yes, මොකක් කියලාද කියන්නේ? ඔන්න උතර තමයි point එක දැන් එන්නේ. මොකක් කියලාද කියන්නේ? Yes. උදේ කල්පනා කරලා කියන්න බලන්න. අපි දැන් මේකට මොකක්ද වෙන government එක එනවා. ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? මේ problems ටික solve කරන්න හදනවා. අයත් මේ problems ටික solve කරන්න හදනවා. මට කියන්නේ එතකොට මොකද වෙන්නේ? Are we going to I'll tell you two examples or two situations. මට කියන්නේ ඔයාලා හිතන හරිම උත්තරේ මොකක්ද කියලා. Right? First one is, can we call this one as a command economy now? Can we call this as command? Can we call this command? Can we call this command? No, we can't call this one as command. Why we can't call this one as command? I have to make command can be because if it is command, then we are going to omit what? We are going to omit what? We are going to omit the price mechanism.
price mechanism එක කතා කරන්නෙම නැහැ තනිකර command විදිහට තමයි දුවන්නේ. Second one ඔන්න හොඳට කල්පනා කරලා කියන්න ඕනේ. Can we call this one as market economy? Yes or no? Can we now call this one as a market economy? අලමයි දැන් අපිට මේකට මාකට් ඉකොනොමි එකක් කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? Can we call this one as a market economy? Right, okay, I'll keep it for the time being. But again, antim එක can we call this one as a mixed economy? Now can we call this one as a mixed economy? Mixed කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඒත් බැරිද? Right. තමයි මේක තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද ඉකොනොමික්ස් වල තියෙන taste එක තියෙන්නේ. ඔය අමුතු අපි කියන ආතල් එක තියෙන්නේ, right? So basically we can call both of these. Right? But the point is whether you call it as market, whether you call it as mixed would be dependent on what? Would be dependent on, right? This would be dependent on, right? On what? Right? How far or else how much the government involvement is there in the market, right? How much or else how far, in what extent? You can see this. Come on, right? How far the extent the government involvement is there. Right, මෙන්න මේක තමයි තියෙන magic එක තියෙන්නේ, right? So keep this thing in your mind. And then right මතක තියාගන්න මොකද? කොච්චර දුරට government එක involve වෙනවද කියන එකත් එක්ක මත තමයි whether it's a mixed economy whether it's a market economy can be, because we know in market economies there we have price mechanism and we have a part of government which has to regulate and monitor. හිතන්න by the chance මේ problems තුනෙන් right මේ problems තුනේ මේක ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. පොඩි macroeconomic instability එකක් තියෙනවා. පොඩි macroeconomic instability එකක්. Instability can come from outside forces වලින් වෙනවනේ. හරිද තමයි. outside forces ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාව ඇෆ්ගනිස්තානයේ වගේ තලිබාන් වගේ අල්ලන්න කරන්න આવොත් that is nothing to do with price mechanism, nothing to do with command economy. That is something external which is coming on. So government is there to give that resistance. එතකොට ඒ වගේ situation එකදී ඒක mix කියන්න බෑ. Because government එක කිසිම pricing එකට impact කරන්නේ නැහැ. ඒකේ වෙන්නේ වෙන external level වලට resist කරගෙන ඉන්නවා. In that note it becomes market. හැබැයි majority of the concern but it is usually a mixed scenario. Because why? ඕනම රටක ළමයි we have these three factors. මේ තුනම අනිවාර්යෙන් ඉතින් problems තුනක් විදියට තියෙනවා. මොකද මේ එකකට එකක් ගොඩක් වෙලාවට interlinked, right? ගොඩක් අය initial allocation එක තමයි unfair එක create කරන්නේ. මේ දෙක ආව ගමන් අනිවාර්යෙන් macroeconomic unstable වෙනවා, right? ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් වෙනවා. So ඕක තමයි the initial heads up, right? ඕක තමයි මතක තියාගන්න ඕන. So if someone asks you what is the best economic system, right? මෙන්න මේ question එක best කියන question එක මේක තමයි උත්තරයක් නැහැ අපිට, right? මොකද depending on the external factors, depending on the scenarios, right? This might vary. අපි කියන්නේ අර තැනේ හැටියට, right? තැනේ හැටියට අන්න. What is hidden under market and mix? Okay. How far the government involvement is there? Okay, or else under which extent the government involvement is there? Government එක හිටිය පළියට අපිට කියන්න බෑ ඒක mix කියලා. Government එක කොච්චර දුරට එකට market එකට intervene කරනවාද කියන එක මත තමයි they are going to tell whether this is mixed or market, but 99% it's becoming a mixed, because practically අපිට නිකන් මේ තුනම නිකන් අර අපි කියන්නේ mutual exclusivity යන්න බෑ. ඕක එකට එක ගොඩක් වෙලාවට interlink වෙන හින්දා. හරි. So
have a note if you really want, so that we can move ahead with the other discussions. අතර තියාගන්න ඇයි අපි මේක පාඩම් කරන්නේ? මේ පාඩම කතා කරන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න. right? The why part. හරි what should? Oh. Something went off in my camera. What am I paying now? Hold on. We pray to God that this is gonna work. Corona se mate andak dekho. Ye kata kar. Oh, really wrong. Angita ivarai thamai kiyala. Mate ඊට පහින්නත් මේ කැඩුව කතා කරා. Now you can see, right? Okay, lucky. I don't know what happened. Something has gone wrong. Okay. Okay, mama 100 ප්‍රශ්න මතක නැහැ මට. but I was stressed out now. හදිස්සියට මේක අවුල් ගියා නම් ඔක්කොම ඉවරයි. Okay, so what I was to ask, how you can found it? Okay, if someone or else basically at the exam, if they ask you what are the functions of an academic system, but චුට්ටක් කියන්න බලන්න එක. මේකත් එක්ක මහන what are the functions කියලා. මේක something else दा මේක මම මේ පොඩ්ඩක් relate කරන්න හදන්නේ with the first lesson. If someone asks you what are the functions, what are the functions of an academic system? මෙහෙම ඇහුවොත් මොනවද කියන්නේ? මේ මාකට් අදාළත් යන්නේ නැහැ. මට කියන්නේ as a general academic system, what are the functions you have? What are the functions? Right? What are the functions? academic system එක function කීයක් තියෙනවද? මොනවද ලියන්නේ? මම හිතන්නේ මේක past paper question එකක් not maybe the recent one. මොනවද ලියන්නේ? හිතේ ගොඩක් අය ඔයාලා පාර අහන්න නැති වෙයි, but just to have this recap idea. What are the functions of an academic system? आपको उत्तर है ना क्या जाने उत्तर. Okay, මම මුලින් පොඩක් okay අත් සසෙන්ජිනේ කතා කරා නේද? කොහොම ලිව්වත් නම් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් තාම හරි උත්තරේ කිව්වේ නැහැ. Okay, මම චුට්ටක් clarify කරන්න. Okay. So first one is what you have given me is really doesn't matter. Okay, you can see in here. Right. You have identified this. Right. So we call this one in economics as the holy trinity කියන්නේ holy triangle කියලා තමයි කියන්නේ, because it's not good to call holy trinity due to an religious perspective, but සමහර මේකට holy trinity කියලා කියනවා, and in economics we either call this one as holy triangle. So what are the three parts or three components in that holy triangle? Right? That is consumption, right? Production and distribution, or else allocation. That's also right. All right. So I got answers. What are the functions? केवल मैंने මේ තුන කියපු කට්ටිය හිටියා. මේ තුන කියපු කට්ටිය. The answer is wrong. ළමයි මේක three functions of an economic system නෙමෙයි. අట్ల ගන්න එපා. Three functions of an what? මේ මොකද්ද මේ three functions of what? මොකද්ද මේ three functions of what? Anyone? Tell me, what are the three functions? මේ තුන මොකද්ද මේක? Yes, not price. අම්මෝ නෑ. වැරදියා. Price නෙමෙයි. It is not on price. Price එකේ අපි වෙනම ස්පෙસિෆයි කරනවා තුනක්. අපිට price කියලා කියන්න බෑ අපිට. What is the main thing? මේ තුන මොකේද එන්නේ? First lesson එකේ තමයි එන්නේ. These are what? Functions of. These three are the functions of an economy. Right? Economy. මතක තියාගන්න. මේ තුන මොකේද? economy වල. Right?
හරි. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොන මගුලක්ද මේ? What is the difference between economy and economic system? මට එක කියන්න බලන්න. මේ චුට්ටා මම පාඩම වටේ යන්නේ because I wanted to be very clear cut. Tell me what is the difference between an economy and an economic system? මොකද්ද වෙනස? economy එකකුයි අපි ගමු ආර්ථිකයක් economy and economic system ආර්ථික I don't know what Sinhala call it calls that. What's the difference between economy and economic system? Yes, කියන්න. What is the difference between economy economics නෙමෙයි economics කියන්නේ මම එකක් කතා කරන්නේ මට කියන්නේ ඉතින් economy and economic system එකේ difference එක මොකක්ද මේ first lesson ළමයි වාට දැන් මේ විභාගෙ ලියන්න ඉන්නේ මොකද්ද මේකේ difference එක economy එකකෝ economic system එකයි yes මතක තියාගන්න මොකද්ද system එකක් කියන්නේ මොකද්ද එක structure එකක් එක mechanism එකක් එක form වෙලා තියෙන එකේ sub parts තියෙනවා right sub components තියෙනවා subsystems තියෙනවා should mechanism එක right ඒ කියන්නේ system එකක් අපි කියමු body එක right body එක and when we call this one as a body it is more like economy but අපි කොහොමද කියන්නේ මේ body එක නැතුව අපි කියන මේක system එකක් නේ biological system right body and biological system body කිව්වමත් මේකම තමයි හැබැයි biological system එකක් වුවම it's become more structured more specified තේරුණාද so what මේ දෙක අතර difference එක එකයි economy එකයි economic system එක අතර difference එක එකයි right එතකොට in economy we have what consumption distribution allocation production ඔක්කොම වෙනවා ඒ කියන්නේ මොකද්ද body එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කැම දිරවනවා heart එක beat වෙනවා right then you think you do all these other things right that is body but if I ask you what is you can find under a biological system you have respiratory system you have digestive system you have other system main system right so look what's the difference that's the main important thing you need to know the functions of economic system eකට කලින් මට කියන්න what's the difference between economics or else the relationship between economics and economy මොකද relationship එක between economics and economy මොකද්ද quick එක තියෙන්නේ කොතනද තියෙන්නේ yes there you can find it economy and economics කොතනද ඔය චූටි part එක තියෙන්නේ මොකද්ද difference එක ඔය විභාගෙ දාන්න නැහැ but you have the better idea right so as time passing on මම එක පොඩ්ඩක් skip කරනවා so basically economics is a study right so basically it's a study subject you are going to study or a subject around economy that's called economics so we're cutting the crap and coming into the point we have three main functions of an economic system right we have three main functions of an economic system let's find it හැබැයි කවුරුත් මේ තුන මට තාම මේ හරියට එව්වේ නැද්ද කොහෙද yes so we basically have one main function which we can divide into three main sub functions right one main function which can be divided into three main functions so main function is what the main function of economic system is what is to solve three basic economic problems මම මෙන්න මෙතනත් කිව්වා මොකද්ද problems තුන solve කරන්න තමයි වාට ඉන්නේ කවුද economic system එකක්. එතන මගේ function එක මොකක්ද? if I'm the economic system to solve these three problems right so what are they first one right හැබැයි මෙතනදී ළමයි what to produce what quantity to produce කියලා ලියුවොත් වැරදි what is the main problem how to solve this what the function you have to make what you have to emphasize right solving what to produce and what quantity to produce solving නැත්නම් making decisions right ඒ වගේ එකක් second one again solving how to produce third one solving for whom to produce මම වෙලා යන්නේ ලියන්න you know මේ තුන right ඒකෙන් මතක තියාගන්න economic system එකක තියෙන functions තුනයි right or else එක function එකයි ඒක can be divided into three main functions කොයි වෙලේකවත් කියන්න එපා consumption distribution allocation production කියලා ලකුණු හතරම ඉවරයි
නැත්නම් තුනම ඉවරයි. හරිද? මේක තමයි function එක. Other than that, you can make like that way what we call this ensuring property ownership, right? Property ownership, incentivizing, right? තේරෙනවද? මේවා නිකන් පොඩි parts. ඒවා ඇත්තටම ඇවිල්ලා මොනවද? Characteristics rather than main function. So you have 3 main functions. මතක තියා ගන්න. And අනිත් function ජාති තුන තමයි price function, signaling, rationing, allocation and all this incentivizing, right? A part එක. That is price function. That is not functions of an economic system either. Right? ඒක පටල ගන්නත් එපා. හරි. මේක පටස් කරලා note කරගන්න so that we can move on. Alright, now what I'm going to do is we are going to jump into one by one, right? And අපි මේ එකින් එක කතා කරනවා. Right? මේකේ අස්ස තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ main one is efficient allocation, inefficient allocation, main කොට detail කතා කරනවා. මේවත් නිකන් heads up එකක් විතර කතා කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ paper එකේදී මම දැම්ම කියන්න. paper එකේදී we'll be drawing externality a lot. externality කියන part එක දැන් වැඩිපුර අපි use කරනවා. මේතරදී නිකන් පොඩි explanation එකක් විතරයි කරන්නේ. අපි paper එකේදී ඒක ගොඩාක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ next part එකේදී මම කියනවා fiscal policy coming into play. What do you mean by fiscal policy? Simply how we are going to solve these three problems, right? As a government එකකට ඇවිල්ලා මේ තුන කොහොමද solve කරන්න යන්නේ? solve කරන්න යද්දී you have your expenditures and income, then it goes, right? Okay, starting on with the first one. Tell me, වචනේම කියනවානේ inefficient resource allocation කියලා. මට කියන්න what are the sub problems you have under inefficient resource allocation? මේක අස්සේ තියෙන sub problems ටික මොනවාද? Until I wipe the board. Yes. Okay, now we are going to discuss. Good. Yeah. Good. Yeah, very good. Okay, coming to the point. So we are going to discuss inefficient, right? Yes, the problem we are going to discuss, right? Okay. Good. So starting things on, what you simply mean by inefficient resource allocation is, right? Tell me, Harimada Sallokan, what do you mean by an efficient resource allocation? What is the efficient resource allocation? First to argue background. Right? Background, what do you mean by an efficient allocation? So again about look at the efficient allocation right. I've got an answer. Price equals MC. Price equals MC. Is this an efficient allocation?
price equals MC. If this is an efficient allocation, lama yes or no? Your price equals, right? Your price equals marginal cost. Anna hari. But now this is only become efficient where? Make efficient very possible. Only in perfect competition. Right? ඒක මතක තියාගන්න. Right? හැබැයි හරියම එක මොකද්ද? හරියම එකට අපි product price නැතුව අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් හරියටම මෙන්න මෙහෙම. If this efficient allocation, right? If this is the efficient allocation, MC equals MR. Can we call this now? Is it as efficient allocation? Namai, බැරිද පුළුවන්ද? Can we call it as efficient? MC equals MR. Right? This, right? This, yes, it can be called an efficient resource allocation in general terms. However, we are going to discuss this also in detail and explain the scenario that what your marginal revenue, right? Or else we call it as marginal benefit, right? Of the society. This needs to equal to the marginal cost of the society. Right? මෙන්න මේක තමයි හරියම උත්තරේ හරියට වෙනවා. හරියටම මොකක්ද කියන්නේ? Efficient resource allocation එකක් කියන්නේ මෙන්න මේක. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි මොකද concern එක about the society. මේක වෙන්නේ නැත්තේ කොතනද? එතන we don't have, right? If this fails, then it is called as what? Inefficient resource allocation. Right? මේක තමයි සරල execution meaning එක. Now, as you guys told me, we have what? Sub problems. අපි problem එක identify කරගමු. ඊට පස්සේ problem එක අස්සේ තියෙන detail වලට යමු. හරිද? හරි. First problem is public goods. Tell me whether this is right or wrong. ඔයාලා උත්තර තමයි මේ තියෙන්නේ. Tell me the first problem or else first inefficient resource allocation problem you have is public goods. Yes or no? Oh, then answer. Alamai. Yes or no? Public goods ka first problem mega. Namai make a yes මෙහෙම ලිව්වොත් උත්තරේ වැරදි. Right? Why having public goods in the economy is not a problem, right? Basically it's not a problem. Public goods කියනවා කියන එක problem එකක් නෙමෙයි. Problem එක ඇත්තම problem එක මොකක්ද? The main problem is what? Non-provision of public goods. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. Public goods කියලා જાතියක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු මොකක්ද ඒ කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඒවා provide වෙන්නේ නැහැ. Right? Provide වෙන්නේ නැහැ හරියට. That is called the problem. So it is called what? The non-provision of public goods.
That's the first one. Right? Okay, so what I'm going to do now is mama ඉස්සෙල්ලා මේ දැන් ඔයාලා මේ පාඩම් කරලා තියෙන නිසා මම මේ ටික මෙතන list down කරනවා. ඊට පස්සේ we are going to go and discuss in detail what do you mean by public good, what do you mean by quasi public, what do you mean by and all these things, and I'm going to summarize things in this board which you can keep things in your mind with its characteristics ටික සාමාන්‍ය අමාරු ඒ ටික ඔක්කොම එක තැනකට ගන්නවා which would be it would make your life much easier with the memorizing part, right? Okay, so the first problem is what? Non-provision of public goods, right? The second real problem is what? Non-optimal consumption of quasi-public right, quasi-public goods. අපි මේ කතා කරන්නේ what do you mean by non-optimal consumption කියලා මම grid එක දැම්මම, right? Next one is provision of demerits. Right, demerit goods, that's also a problem. අපි යා කතා කරනවා what do you mean by demerits. Next we have overutilization of common resources. Right, that's also a problem. අපි ආය කතා කරනවා what do you mean by common resource. මොකක්ද ඒක overutilization එකක් කියන්නේ ඒක. Next one would be negligence of externalities. Right, negligence of externalities. අපි ආය කතා කරනවා what do you mean by externalities. මම කිව්වා this is one of the key parts or is key questions in your paper. අනිවාර්යයෙන්ම මම කියන හිට paper එක නෙමෙයි, හිට කියන weekend paper එක නෙමෙයි, A level paper එකත් අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා about externalities. So we are going to go in detail about this also. The next is imperfect competition or as monopoly situation or as market power. I would write it as imperfect competition. Right, what do you mean by imperfect competition? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අර මම කිව්ව මෙන්න මේක තමයි. ඒ කියන්නේ perfect competition එක තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ price equals MC තමයි වෙන්න ඕන. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මොකද? We have අපිට MR equals MC වලට යන්නත් බෑ. ඒක we have පොඩි ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා. Next one is and last one is imperfect information. And imperfect information. Right. So we have a couple of types of goods. අපි ඒක identify කරමු. පළවෙනි එක what you need to know is public goods. Then we have something called quasi-public. Then we have something called demerits. Then we have something called common resources. And then experiment කියලා part එකක් තියෙනවා. ඒක අපි කතා කරනවා imperfect competition, imperfect information. So public goods, the other one is what? Non-provision. Then non-optimal consumption, provision, overutilization. හරිද නම් exam එකේදී හරිද what you need to know is basically right nothing other than this word non-provision. මතක තියාගන්න non-provision කියන්නේ මොකද? non-provision of quasi-public කියන්න බෑ. ඒ උත්තරේ වැරදි. non-provision of public. කාටද කියන්න බෑ non-optimal consumption of public goods. No, it have to be all the time quasi. අර පොඩි marriage එකක් වගේ තමයි. මේ දෙක වෙනස් කරන්න බෑ. provision of merits නෙමෙයි demerits. And provision of public goods වෙන්නත් බෑ. It have to be all the time provision of demerits. Overutilization of quasi-public? No. Overutilization of common resources. ඒකෙන් හැම වෙලේම මේ ටික හරියට couple කරන්න. Right? හරියට couple කරන්න because it's
under provision of quasi public. So basically under provision of quasi public is also right අඩුවෙන් provide කරනවා කියන එක. හැබැයි ඇත්තටම problem එක තියෙන්නේ quasi public එකේ මොකද්ද? අඩුවෙන්ම provide කරන එකට වඩා හරියට consume කරන්න දෙන්නේ නැති එකනේ. අපි කතා කරමු මේක. ඒකට වඩා හරියටම තේරෙයි. under provision එකත් වැරදි නෑ. අඩුවෙන් provide කරන එකත් වැරදි නෑ. It's also right. But the real problem comes with the consumption. quasi public එක කියන්නේ cinema hall එකක් වගේ දෙයක්. right? ඒ කියන්නේ ticket එක මගේ වැඩිපුර charge කරනවා මට යන්න දෙන්නේ නැහැ. right? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපි කතා කරමු. වැරදි නෑ. Okay, yes. So we have a couple of things, right? First one is about immobility of factors, right? And missing markets. ඒවත් තියෙනවා ළමයි. හරිද? මම ඒක මෙතන note එකක් දාගන්න. right? Immobility of factors, missing markets. හරිද? මම ওই දෙක මම පොඩ්ඩක් හෝල් කරන්න. ඇයි කියලා මම කියන්නම්. හේතුව ඔයාලා දන්නවා ඇති we had a syllabus change. පොඩි syllabus change එකක් වුණා ළමයි. මම කිව්වා මම විභාගය ලිව්වේ පරණ syllabus එකේ. මම ගොඩක් පරණ නෑ but syllabus එක ගොඩක් පරණයි, right? So what happened is මේ syllabus එක turn up වුණාට පස්සේ change වුණාට පස්සේ ඔය immobility of factors and missing markets කියන එක එක්ක වැරදිලා දන්නෙත් නෑ, හරිය කියලා දන්නේ නෑ. ඒ part එක omit කරලා තියෙන teachers guide එකේ. right? ඒක teachers guide එකේ එක දෙක නෑ. එක්ක type කරන එක නෑ අමතක වෙලා. right? Immobility of factors and missing markets. right? ඔය කියන දෙක. සමහර ආගියු කරන්න ගත්තා back then immobility of factors කියන්නේ මොකද්ද? factors එහාට යන්න mobile කරන්න බෑ කියන එක. right? Sometimes in real economics සමහර factors තියෙනවා කොහොමද mobile කරන්න බෑ. right? ඒක ආගියුමන්ට් එක තමයි ආවේ for a country like Sri Lanka ශ්‍රීපාදේ. ශ්‍රීපාදේ එහාට මෙහාට අරන් යන්න බෑ. එතනම තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට සමහර අය කියනවා look here immobility factor කියන එක අපිට main argument එක විදිහට ගන්න බෑ because in some markets සමහර factors වෙනස් කරන්නම බෑ. ඒ කියන්නේ mobile තමයි ඒක කොහොමද? right? ඒක mobile කරන්න බෑ. So ඒම අපොම පොඩක් ඒ argument එක චුට්ටක් අර grey එකක් වුණා. Then missing markets කරලා කතා කරද්දී ගොඩක් අය කිව්වා it's also coming under imperfect competition and imperfect information. දැන් missing market එකක් කියන්නේ market එක තියෙනවා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? lookalike missing information. සමහරවිට market එක තියෙනවා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. information miss එකක් තියෙන්නේ, right? ඒක හින්දා ඒ දෙක සමහර අය omit කරලා තියෙනවා. ඉතින් what I would say is stick to this main stuff. මොකද exam එකේදී වාගේ මේ 10ක් තිබ්බොත් 10ම හරි 15ක් තිබ්බොත් 15ම හරි අහන්නේ නැහැ. 4ක් තමයි 4ක් හරි 5ක් හරි තමයි අහන්නේ. So try to keep main points in your mind and තව ලියන්න ඕනේ නම් පළවෙනි ලියන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඒකයි කිව්වේ missing market and imperfect factor mobility කියන දෙක චුට්ටක් ඒක මොකක් හරි රීසන් එකක් ඉඳ පොඩ්ඩක් කොමිට් කරලා දෙනවා. හැබැයි අර වගේ ආගියුමන්ට්ස් උත් ආවා ඒ කාලේ. ඒකෙන් හින්දා සමහරට ඒක අයින් කරද්ද දන්නේ නැහැ. මොකද ළමයිව කන්ෆියුස් කරන්න බැරි හින්දා. හරි. non exclusion of quasi public goods කිව්වොත් හරි නේද? non exclusion of quasi public. non exclusion of quasi public. So non exclusion of quasi public. Okay. So I don't think it's the perfect answer, right? Right? Niche markets. So it's not niche, it's niche market. एक बार वितरण रहती है niche. Right? This is the right way to write it. Niche, not niche. It is niche, niche, right? So niche market එකක් කියන්නේ something අපිට මේ වගේ දෙයක් කියලා මේක ඔයාලගේ syllabus එකේ නැහැ. ඔයාලගේ මේ පොඩි marketing word එකක්. This is the entire market, right? And niche market is something like this. මම චුට්ටක් example එකක් කියන්න අපිට අපි මමත් ඉගෙන ගත්ත example එක. This is the insurance market. මේ තමයි insurance market එක. හිතන්න insurance ගන්න දෙන කට්ටිය. හිතන්න ඔයත් ඉන්නවා මමත් ඉන්නවා අපි හැමෝම insurance ගන්න කට්ටිය. හැබැයි මේකේ ඉන්න specific crowd එකක්. right? Specific crowd එකක් ඉන්නවා. Specific crowd එකක්. මේ niche market එකක් කියන්නේ මෙයාලා හරියම specific. මෙයාලගේ behavior හරියම specific. right? So මේක අස්සේ set එකක් ඉන්නවා. කවුද set එක? right? මේ life insurance අපි කතා කරන life insurance. මොකද life insurance එක market එකේද ඔයත් ඉන්නවා මමත් ඉන්නවා අපි හැමෝම life insurance ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. මේක අස්සේ වෙනම set එකක් කියනවා niche audience එකක්. කවුද? doctors. දැන් මට කියන්න life insurance එක ගන්න මම ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්නයක් ගන්න මට කියන life insurance එක ගන්න වැඩිපුරම tendency එකක් තියෙන්නේ
අපි මේක segment කරොත් A and B කියලා right මට කියන්න who is having high tendency to buy a life insurance A segment or as B segment නිකම් මේ general ප්‍රශ්නයක් පොඩක් ඔයාලා අහපු ඉඳලා මම කියන්නේ මට කියන්නේ life insurance එක ගන්න වැඩිපුරම possibility එකක් තියෙන්නේ A set එකද B set එකද B set එක කවුද doctors විතරයි කවුද වැඩිපුර life insurance එක ගන්න කැමති A ද B ද what do you think A එකේ ඉන්නේ අපි වගේ සාමාන්‍ය common men සාමාන්‍ය මිනිස්සු B එකේ ඉන්නේ doctors who would buy the insurance more A ද B ද what do you think general ප්‍රශ්නයක් හිතන්න දැන් ඔයාලගේ ඔයගේ ප්‍රශ්න තමයි IQ වල අහන්නේ බොරු IQ general test එකේ ඔයගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ but when you go into corporate මේවා තමයි ප්‍රශ්න විසඳන්න තියෙන්නේ මම daily විසඳන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි right හරියම ඔළුව විකාර වෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න when you step into corporate you think it's A but actually it's B right ඇයි මොකද මේ මිනිස්සු තමයි දන්නේ තියෙන ලෙඩගොඩ and මේ මිනිස්සු තමයි දන්නේ මිනිස්සෙක්ට කොච්චර අමාරුද ජීවත් වෙන්න කොච්චර රිස්ක් එකක් තියෙනවද කියලා දන්නේ කවුද මෙයාලා so වැඩිපුරම ලංකාවේ ඉන්ෂුරන්ස් දාන ටෙන්ඩන්සි එක තියෙන්නේ is doctors and who are engaged in the medical sector එයාලා තමයි වැඩිපුරම ලංකාවේ ඉන්ෂුරන්ස් දාන ඒක නෙමෙයි ඇත්තටම අපි දන්නේ A කියලා හැබැයි ඇත්තටම B තමයි වැඩිපුරම දාන්නේ because they know the risk involved cutting the gap coming into the point niche market එකක් කියන්නේ මේ වගේ market එකක් niche market එකක් කියන්නේ හරියම specific එයාලගේ taste හරි වෙනස් දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ගිහලා අපි සාමාන්‍ය ඉන්ෂුරන්ස් කරන කෙනෙක් අපම අහන්නේ මොකක්ද ඔයා දන්නවද ලෙඩ කීයක් ඔයාට නැද්ද ඔයා දන්නවද මැරෙන්න කොච්චර කල් තියෙනවද ඔයාට ඒ වගේ අමුතු වර්ඩ් එකක් දෙන්න අපිව බය කරනවා මේ ඒ සෙග්මන්ට් එකේ ඉන්න කට්ටිය හැබැයි මෙයාලට කියන්න පුළුවන්ද ඔයා දන්නවද ලෙඩ කීයක් ලෝකේ තියෙනවද කියලා can you call a doctor and ask him look here ඔයා දන්නවද ඔයාට ලෙඩ කොච්චර තියෙනවද කියලා you asking it to a doctor so niche market එකක් කියන්නේ මේ වගේ එකක් සමහර වෙලාවට ඔයාලා දැකලා දෙන්නොත් iPhone customize කරලා ගන්න පුළුවන් iPhone එක customize කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මොකක්ද නම ගහන්න පුළුවන් ඒ වගේ පොඩි customization app part එකක් ගන්න පුළුවන් those could be identified as niche market niche කියන්නේ හරියම ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ curate කරපු හරියම narrow down කරපු market එකක් that is not coming under in your economics basically this is more into management and marketing business studies කරනවා නම් මේක දැකලා ඇති හරි okay කටින් දෙක හරි ඉතින් niche ඒ වගේ එකක් ඔයාලා economy වල කොහොමද ගැලපෙන්නේ නැහැ but දැනන් ඉන්න ඒ වගේ දේකුත් තියෙනවා හරි again ළමයි එක එක විදියට මේක කියන්න පුළුවන් වැරදි නැහැ හරිද හැබැයි මොකක් හරි ඔයාලට confident විදියකට මතක තියාගන්න always have this marriage properly මේ marriage එක දාලා තියාගන්න ඒක වැඩි ලේසි හරි okay now we are going to discuss one of the main and critical parts which is the types of goods right types of goods and the criteria right ඔන්න පොඩි grid එකක් තමයි දැන් ළමයි හදන්න යන්නේ right okay the first type of good we are really being considered is අපි ගමු දෙපැත්තට හදමු private goods and public goods right so main two type of goods we have is private goods and public goods right ඔන්න එක එක ಜಾති දේවල් නා අපි දැන් කතා කරන්නේ නැහැ private goods public goods then we have another segment called right which is right what do you call it as the global public right global public then we have another segment
called what? Quasi public. Right? Quasi public. Okay, now segment diagram with we have public, quasi public, demerit. අපි demerit එක කලින් අපි ටිකක් කතා කරමු about common resources. Right? Common resources. I hope you can read my phonetics. How you not කරන්නේ. Then we have demerit. Before considering on demerit, let's identify what do you mean by merit. Right? Then make any පැත්ත මොකක්ද? demerit. It does not work now. Demerit. Right? හරි. අපි තව එකක් ගමු. That is called what we call this inferior goods. මේ ඇයි තවත් එකකින් ගන්න පුළුවන් අපි මෙතනින් පොඩ්ඩක් චෙක් කරනවා. So what are the arguments or what are the criteria that we discuss under these? First one is right, honey. ඔයාලම කියන්න බලන්න. What can we put as criteria? දැන් ඔයාලා පාඩම් කරලා තියෙනවා විභාගයේ මානසිකත්වයෙන් ඉන්නේ. Tell me what sort of criteria we can discuss to classify or to differentiate these sort of goods. අපිට use කරන්න පුළුවන් වඩාත් හොඳ criteria මොනවාද? කියන්න බලන්න. Yes, tell me. Yes. First one is what? Excludability. Hari. Again, I'm asking, make harida, make paradida, make madida. Excludability in what? Is it production? Is it distribution? Or else is it consumption? Excludability in what? මොකක්ද හරිම උත්තරය? Excludability in production, consumption, distribution, or as all? මතක තියාගන්න මම exam එකේ දුන්නා මතක තියාගන්න you have to highlight this word. What is that? Excludability in consumption. And it is one. එකක් හරි. මට අනිත් එක කියන්න බලන්න. What is the next one? Excludability in consumption and what? Again, rivalry in what? Rivalry, excludability in rivalry, in consumption. Right? ඒකෙත් ආයෙත් මොකද කරන්නේ? Consumption කියන්නේ most important word එකක්. Then let's write couple of examples. So that you will have a better understanding. And we'll write if there is special point. මම special එකක් මොකක්ද කියනවා නම් පළවෙනි ලියන්න අපි space එකක් තියාගමු. මම special එක මෙතන ලියන්නේ නැහැ. ගොඩක් අකට කටින් කියනවා. ඔයාලා බලලා ලියා ගන්න. because නැත්නම් මගේ space එක බඩ මත් වෙනවා. හරි? Okay, let's start things slow. First one. What do you mean by a private good? මෙහෙම කහදාලා බලන්න නැත්නම් මේක බොරුවක්. Private good කියන්නේ මොකක්ද? What do you mean by a private good? Like exam එකේ අහනවා what do you mean by private good? දැන් කල්පනා කරලා what do you mean by private? එහෙම කිව්වේ නැහැ. What do you mean by private good? එහෙම ඇහුවොත් what you can write. හරි මට මෙහෙම කියන්නකෝ ලේසි එක. What do you mean by a public good? Public good එකක් කියන්නේ මොකක්ද? What do you mean by a public good? Public good is a good which has what? Which has
rivalry in consumption and excludability in consumption. The හරි මම මේක grid එකෙම කියන්න ඊට පස්සේ අපි definition එකක් හදමු. Public goods, can you exclude or not? Can you exclude or not? You can't exclude. You can't exclude. Right? What do you mean by excludability? Right? What do you mean by excludability in consumption? කියන්නේ මොකද්ද? Right? Right? Excludability in consumption කියන්නේ මොකද ළමයි? අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න ඕන නේද? ගෙවන්න ඕන. price එකක් pay කරේ නැත්නම් right? ඔයා මොකද ඔයාව අයින් කරනවා. price එකක් pay කරේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? ඔයාව අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාව exclude කරන්න පුළුවන්. You can pay. You have to pay. නැත්නම් ඔයාව චිපු චිපු කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. Next one, what do you mean by rivalry in consumption, right? මේක ගොඩක් අය එක එක විදිහට explain කරනවා. But what do you mean by in simple nutshell? What do you mean by rivalry in consumption? If someone consumed, you can't consume the same. ඔයා කවුරුහරි කෙනෙක් consume කරොත් ඔයාට ඒකම consume කරන්න බෑ, right? So ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනියෙන් consume කරන කෙනාට තමයි ගොඩක් කරාට හොඳම product එක හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ consume කරන කෙනාට ඒ product එකම හය විදියටම හම්බෙන්නේ නැහැ. චුට්ටක් අඩු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් diminish වෙනවා. නැත්නම් අපි කියනවා ඒකට පොඩි competition එකක් තියෙනවා ඒකෙන්. People are trying to get into, right? ඒක අසර කොහොම රිංග ගන්න හදනවා. That is simply the rivalry in consumption, right? ඒක තමයි general කතාව. So public goods, you have excludability and no, you don't have excludability and you don't have rivalry, right? So simple example to explain this one, right, is, right, මට කියන්න බෑ examples එකක් ඒකට මොනවද තියෙන examples? public goods මොනවද තියෙන අපේ දකින්න පුළුවන් public goods මොනවද ලෝකෙ දකින්න පුළුවන් දේවල් නේ? Yes. So basically this is good, right? අපි දන්නා good එකක් කොහොම economics එකදී අපිට goods and services දෙකම අපිට දාන good එකක් කියලා. So අපි රැම example එක. This example is what? Street lamps, clock towers, lighthouse. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? The lighthouse එකට ගන්නකො lighthouse එක මෙහෙම bulb එක light එක පත්තු කරනවා. දැන් වටින් යන නැවක්, right? A ship which sails through the sea, right? When they see this one, right? They are not paying anything, right, in return to get this light. The light එක බලන්න මුකුත් ගෙවන්නේ නැහැ. But clock tower එකටවත් clock tower එක අයිතිකාරයටත් කියන්න බෑ. look here ඔයා මට ගෙව්වේ නැහැ කියන්න ඔයාට මේ light එක පෙන්නන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. So what? You don't have excludability. And the next one is what? දැන් මම light එක දැන් first නැව යනවා මේ light එක දැක්ක කියලා ඊළඟ නැවෙද්දි light එක අඩු වෙන්නේවත් light එකේ බාල වෙන්නේවත් මෙහෙම with the time බාල වෙන්න පුළුවන්, that's something else, but rivalry එකක් නැහැ. නැවක් try කරන්නේ ඉක්මනට මෑනුවල් light එක අවින් කියලා. So in that case we don't have a rivalry in consumption also. Same context with a street lamp. lamp එක තියෙනවා මෙහෙම light එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයා දුවලා ඉක්මනට යන්න හදන්නේ මේ light එක ගාවේ. There is no something called rivalry. And also කවුරුත් යන ගමන් මේකට සල්ලි දාන්නෙත් නැහැ, right? සල්ලි මෙහෙම දාන්නෙත් නැහැ. සල්ලි දාලා යන්නේ නැහැ නේ කවුරුත් යන ගමන් රුපියල් 10ක් මම ලයිට් එක ගත්තා මෙතනින් කියලා රුපියල් 10ක් දාන්නෙත් නැහැ. So we don't have excludability. එහෙම දැම්මේ නැහැ කියලා ඔයාව අයින් කරන්නත් බෑ. හරි. My simple question is, right? Let's take street lamp. But you pay taxes though. What tax ගෙවනව නේද? Can't you argue, right? Yes, we pay taxes and with that taxes only the street lamps are operating. So can't we call, look here, you are paying taxes, you have a price to pay in here and you are paying a price, but can't we call it as an excludable product? ඇයි මේ tax ගෙවන එකයි මේක අතර සම්බන්ධයක් නැත්තේ කියන එක කවුරුහරි ඇහුවොත් what can you call it? ඇයි කියන්න බැරිද? අපි කියන exclude කරන්න බෑ කියන්නේ මොකද? සල්ලි ගෙවන්න නැත්නම් අපි කියනවා මොකද? price එකක් ගෙවන්න නැත්නම් you can't exclude. price එකක් ගෙවනවා නම් you can exclude. ඒක තමයි general norm එක. හැබැයි කෙනෙක්ට argue කරන්න පුළුවන් හැබැයි tax ගෙවනවනේ මම කියලා. right? එතකොට මොකද වෙන්නේ?
The magic comes, right? Difference between a public good, right, and a private good, right, would be basically coming from these two. Tax එක ගෙවපලියෙන් අපි දන්නේ නැහැ හරියටම ඒ tax එක ගෙවුවට පස්සේ ඒ tax එක use කරන්නේ මේ street lamp එකකටම කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් general දැක්කොත් අපි දන්නවා දැන් මේ area එක නිකම් area එකක හිතුවොත් මේ පැත්තේ national අපි කියන්නේ මේ street lamps ටික control කරන්නේ කවුද? government එකට වුණාට government එකේ municipal council එක. municipal council කියන්නේ කොහොමද? මේ වටේ ඉන්න කට්ටිය වඩි පණන් ගෙවනවා අර වගේ කොට මේ වෙනකට තමයි මේවා control කරන්නේ. හැබැයි හිතන්නකෝ කොළඹින් එනවා එක්කෙනෙක්. ඇවිල්ලා මේ නිකම් වල තියෙන ස්ට්‍රීට් ලැම්ප් එක තුරු යනවා. එහෙම නැත්නම් කලර් ලයිට් එක තුරු යනවා. එහෙම ගියා කියලා එයා මියුනිසිපල් කවුන්සිල් එකටවත් මේ ස්ට්‍රීට් ලැම්ප් එකටවත් කියලා ස්පෙસિෆිකලි දෙයක් කියවන්නේ නැහැ. So that is why it's identified as a public good. And මතක තියාගන්න මේ හැම good එකකටම you have a cost. මොකද්ද? මේ හැම එකටම you have a cost. හරිද? cost එකක් තියෙනවා. cost එකයි pricing එකයි දෙකක් පටල ගන්න එපා. හරි. So let's write couple of examples. Street lamps, right, and also clock towers or a lighthouse, right? Anything can be written in here. Right. Then what are private goods? What is the private good? Private goods are what? The exact opposite of a public good. Private goods do have excludability or not? Private good excludability clear or the answer. The buy when the exam making amudamu වචන හොන කියලා චුට්ටක් බලන්න මේ වලට උගන්නපු එකක්ම තමයි කොහෙන් හරි තියෙන්නේ. Right? So look, private goods, you have excludability. And do you have rival in consumption? Adhigam chocolate එකක්. chocolate එක ප්‍රමාදයට පසුතැවිල්ලට හේතු වෙයි. What would happen? ඉක්මනට ගාව නැත්නම් chocolate is gone, right? So rival in consumption means you have little bit of competition to consume first. So examples තමයි ඕනම දේ ලියා ගන්න පුළුවන් මෙතනට. Right? මම නිකන් සාමාන්‍ය example එකක් කියන්න. suppose, right, or else any sort of product is identified as a private good which has competition to eat or else competition to consume, and who would pay a price and given it කටිය omit කරන්න පුළුවන්. Right. Next one, global public goods. Right. මට කියන්න does a global public good has excludability in consumption or not? Yes, global public good has no excludability. Does it has rivalry? No, it has no rivalry. Now the difference comes on what. So now the special point comes. What's the difference between these two? Global public and public. What's the difference between these two? What is the difference? Yes, what's the difference between a global public and a usual public good? Yeah, the difference is what? Street lamp එකෙන් ඒ පළාතේ ඒ district ඒ town එකේ එතන විතරයි specific point එකක විතරයි, but you get the benefit, right? You get the benefit. So the main difference is what? Global public goods will give benefit benefits all over the world. Right? Make a main difference, right? So let me couple of examples, please. Okay, example global public good. Yes. Yes, you can call it as atmosphere is also in a way, right? Then world peace, then atmosphere,
right? Then world economic stability, you can identify. Globally available කියන එක ළමයි චුට්ටක් අර කියන්නේ cheap characteristic එක. Globally available කියන්නේ main එකක් නෙමෙයි, globally available නා. ඒක වැරදි නැහැ. But you can also write it, but ideally the main key point is the benefit. Right? Globally available. ඒක තෝරන ලියන්න. Next one is quasi-public, right? So what is the other name we call for quasi-public? Right. It's raining outside. You can hear me, right? Still you can hear me what I tell. You can hear me, right? You guys can hear me, no? Sorry, what again? Quasi-public good again. What is the other name, right? Which we can call for quasi-public? Yes, we call it as what? Semi-public goods also. What about club goods? Club goods. Can we call club goods for quasi-public or not? Club goods කියලා කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? ආලමයි club goods කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? තමයි club goods කියන්න බැරිද පුළුවන්ද? quasi-public එකට club goods club bond එහෙම අහලවත් නැද්ද? Yes, you basically can call the same as club goods. You understand? Right? Club goods කියන්නේ ඕකටම තමයි. Hi, but again, quasi-public. Now the problem comes. Quasi-public goods, right? Do you have rivalry in consumption? Do you have rivalry? Rivalry එකක් තියෙනවද නැද්ද? නැත්නම් මම ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ ලේසි මේක excludability. Do you have an excludability or not? Exclude කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? ආලමයි. Can you exclude these people who are not paying? Anna hari. Yes. You can exclude them. So whoever who pay you, right? Whoever who do not pay you, the given price. මොකද්ද? වචනේ price. Price එක given නැති කෙනාව you can exclude. omit කරන්න පුළුවන්. Now the next one coming as rivalry consumption. Do you have rivalry or not? Rivalry එකක් තියනවාද නැද්ද? තමයි basically මොකද්ද? You don't have rivalry but මොකටද? But up to the capacity. Capacity එක වෙනකම් විතරක් you have no rivalry. හැබැයි capacity එක exceed වෙච්ච ගමන් you have rivalry coming in place. දැන් problem එක articulate කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අර ඔයාලා කට්ටිය කිව්වේ there is no rivalry. Right? No rivalry කියන එක අතනම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ප්‍රශ්නේ මොකද ළමයි? මෙන්න මෙතන. Right? Prashna comes in here. Why? Who assume, right? Assume your price is, right? Assume your price is 100. Right?
price is 100, but your MC might be 50. Right? මොකද වෙන්නේ ළමයි? MC එක 50යි. marginal cost එක 50යි. හැබැයි price එක 100. මොකද්ද? marginal cost එක 50යි. price එක 100. දැන් මට කියන්න, if I'm a consumer, right? If I pay you 51 rupees මම ගෙවන්න කැමති නම්, right? නැත්තම් ඔය හිතන්න 51 වෙන්න ඕනේ නැහැ, හිතන්න 50. If I'm willing to pay you 50 for this, right? Will I be taken in or not? මට කියන්නේ මම රුපියල් 50ක් ගෙවන්න කැමතියි. Why? your marginal cost is 50. හැබැයි මාකට් එකේ price එක 50යි. අපි දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. මාව ඇතුළට ගණේද නැද්ද? මම 50ක් වෙයි. this example is cinema hall එක. cinema hall එක ticket එක 250යි. නැත්නම් හිතන්න 100යි කියලා. but ඔයා පොඩි math part එකක් දාන්න, පොඩි math part එකක් දාලා කියන look here ඔයාගේ marginal cost එක මෙච්චරයි. මම ඇතුළට යනවා. මම 50ක් අරන් යනවා. මාව ඇතුළට ගන්න කියලා. Will they take you in or not? Will they take you in with 50 rupees in? ඇතුළට ගන්නවද නැද්ද? Yes. Tamai, they don't take you. Why? The price says 100. ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. මොකද ප්‍රශ්නේ? නැති එකත් පොඩක් මදි. පොඩක් මදි කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි real problem comes in here. ඇයි? Why? අපි මේ කතා කරන්නේ මොකක් අස්සේද මේක? අමතක කරන්න එපා. Right? We discussed this under inefficient resource allocation. Resources මදි කියන එකක් ගැන නෙමෙයි අපිට කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? About inefficient resource allocation. To be efficient, it has to be MR equals MC or else price equals MC. Look, what has happened in here? We have omit karanawa because you are not paying the price, but you are willing to pay MC. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? minimum ගානවා ගෙවන්න කැමති. හැබැයි ඒත් ඔයාම omit කරනවා. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? non optimal consumption කියලා. අඩුවෙන් provide කරනවා. ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? non optimal consumption because it is coming under inefficient resource allocation. අනිත් ඉගෙන ගන්න. right? තේරෙනවද? ඇයි අපි මේක link කරන්නේ? Because we are discussing this under inefficient. ඒකයි මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. right? මම කියන්නේ මේක තමයි problem එක. price එක 100යි, MC එක 50යි, but you have to pay the price, not MC. හරි. When I was in university, මම ගොඩක් පරණ නෑ, as I told you, මේ අපි පොඩි රිසර්ච් එකක් කරා. මම නෙමෙයි ඇත්තටම කරේ. ඒක කරේ අපි යුනිවර්සිටි එකේ පොඩි ඔය ආතල් වැඩ කරනවානේ. so ආතල් වැඩ අපි කරන්නේ අපිට බලෙන් කරවනවා. right? It's a part of an parcel of an assignment. So we had an economic subject called managerial economics where we had to act like managers. So අපි පොඩි රිසර්ච් එකක් කරා about cinema halls about this problem. right? අපි පොඩි සජෙෂන් එකක් පොඩි case study එකක් ඇනලයිස් කරලා බලුවා. මම ඔයාලා හිතන්න මට option 1 is this is the option A. And option B is 50. අර ගමන්නේ. and 50 ගෙවන්න කැමති කෙනාව ඇතුළට ගන්නවා. 50 ගෙවන්න කැමති කෙනාව ඇතුළට ගන්නවා. So this is option B. අතන මෙතන පොඩි මේ පොඩි math එකක් තිබ්බා. චුටි math එකක්. අතන hypothesis එක හදපු case එකක්. ඒ කියන්නේ capacity එක 200 නම් ළමයි පළවෙනි 100ෙන් ගන්නේ එක price එකක්. එතකොට ඉතුරු ගාණෙන් ගන්නේ තව price එකක්. එහෙමම පොඩි එකක් දීලා පොඩි average එකක් කරලා එහෙම තමයි ඒක ආවේ. right? ඒක මම මේක technicality කියන්නේ නැහැ. but හිතන්නකො 50ක් ගෙවන්න කැමතියි. right? මේක නා B option එක. now my simple question is ඔයා හිතන්න අපි දෙපැත්තම analyze කරලා බලුවා. හරිද? ඔයා හිතන්නේ what do you think as a cinema owner කෙනෙක් විදියට ඔයාගේ revenue එක maximize වෙන්නේ if you use this option or else if you use this option. What do you think? A or B? ඔයාට revenue එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම revenue එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් option A එකට ගියොත් option B එකට ගියොත්. What do you think? ඕක තමයි practical දේවල්. ලෝකේ තියෙන practical දේවල්. ඔයා හිතන්නේ ඔයාගේ revenue එක වැඩි වෙන්නේ keeping other factors remain constant most of the time.
අපි රිසර්ච් එක හිතන්න අපි අවුට්පුට් එක මොකක් වෙන්නද අපි මොකද කන්ක්ලූඩ් කරන්න නැත්තේ ඒ කරොත් සිනමා හෝල්ස් වල වැඩිපුර ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් මේ B ඔප්ෂන් එකට ගියොත් ඒ කියන්නේ මොකද ඔයා charge කරන්නේ MC විතරයි MC කියන එක විතරයි charge කරන්නේ ඒ කියන්නේ මේ optimal allocation එක විතරයි කියන්නේ ඒක විතරයි කරන්නේ හිතන්නේ මොකද්ද what would be the best option which have most sales for a cinema hall producer A ද B ද ඒ කියන්නේ 50ක් cost එක යනවා මූ 100ක් charge කරනවා 50ක් යනවා 50ම charge කරනවා හරියට ඉකොනොමික්ස් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලා හරියට ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඉකොනොමිකල් නෝට් එකෙන් හිතලා කියන්න බෑ A ද B ද වැඩිපුරම රෙවෙනියු කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් A ද B ද ඉකොනොමිකල් පර්ස්පෙක්ටිව් හිතන්නකෝ නිකන් ඉකොනොමික්ස් තියරි හිතන්නකෝ ළමයි economical theory එකෙන් ආවොත් that was the finding of the research was economical theory එකෙන් ආවොත් D is the best way ඇයි වයි ගොඩක් කට්ටිය ඇතුළට එනවා එතකොට ගොඩක් කට්ටිය එනවා දැන් හිතන්න කලින් හෝල් එක පෙන්නුවම ඔයාලට කොස්ට් එක හෝල් එකේ එකයි ඉඳලාම එන්නේ මම තනියෙන් හිටියත් මම තව 10 දෙනෙක් එක්ක ගියත් ෆිල්ම් එක පෙන්නුවත් එකම කොස්ට් එක යන්නේ so මේ ඔප්ෂන් එකට ගියාම more people will come in එතකොට මොකද වෙන්නේ මුළු හෝල් එකම එකම පැක් මේ whole impact so then you have something called spillover effects මොනවාද spillovers කියන්නේ ඔය තමයි ඇත්තම economics තමයි හරිද ඔය දැකලා තියෙනවද හැම සිනමා හෝල් එකම තියෙන පොඩි popcorn කරයක් නැත්තම් පොඩි අර පොඩි ටිෆින් හරි නැත්තම් පොඩි බිස්කට් හරි මොන හරි තියෙනවා ගොඩක් අයට යද්දි බෑග් දාගෙන බඩු අරන් යන්න බෑනේ ඉතින් ගන්න ඕනේ the outcome of the finding was though you are what ඔයාගේ revenue එක ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට හම්බෙනවා එහෙම හම්බුනාට you have a මොකද complimentary good එකක් තියෙනවා මොකද complimentary service එකක් තියෙනවා මොකද complimentary service එක අර popcorn කරේ නැත්තම් පොඩි තියෙන පොඩි බාර එකක් නෙමෙයි sorry this fruit juice හරි නැත්තම් මොකද bottle juice හරි sugar drinks හරි මොනවා හරි තියෙනවා the finding was ගොඩක් කට්ටිය ආවට පස්සේ මොනවද කරන්නේ අරව ගන්නවා what is that complimentary goods with that also you earn a revenue so altogether what happens economics is proven but MC have to be MR for your profit maximization right ඔක තමයි outcome එක ආවේ හැබැයි ඇත්ත කතාව මොකද්ද වෙන්නේ මේක operationally කරන්න හරි අමාරුයි ඔයා හිතන්නකෝ අර පළවෙනි 100ට එක ටිකට් එක ගොයි ඉතුරු 100ට තව ටිකට් එක ගත්තොත් මිනිස්සු මොකද කරන්නේ මිනිස්සු ඉතින් බලන් ඉඳි ඇතුළට පළවෙනි 100 යනවා ඉතින් practically එක කරන්න අමාරුයි but economically මොකද වෙන්නේ මේක proven මේකෙන් තමයි වැඩි වෙන්නේ කියලා අපි ඔප්ෂන් දෙකක් දාලා මේ පොඩි සර්ව් එකක් කරලා පොඩි මැත් පාට් එකක් දැම්මම මේක proven ඒ කියන්නේ මොකද්ද market failures තියෙනවා quasi public good එක ඇත්තටම market failure එකක් මේක ඇත්තටම quasi නැත්තම් right ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ හරියට solve කරා නම් මොකද වෙන්නේ එයාට ගොඩක් revenue earn කරන්න පුළුවන් හැබැයි ප්‍රශ්නේ මොකද තියෙන්නේ we have so much of other factors which is externally affecting so that මේක practically කරන්න ටිකක් අමාරුයි right ඒක හින්දා තමයි ගොඩක් අය මේ කියන්නේ හැබැයි what the government can do is they can in ඇතුළට පයින්න පුළුවන් jump කරන්න පුළුවන් jump කරලා they can try to have a maximum pricing but maximum price එකක් දාන්න පුළුවන් දැන් මනම් sometimes මේ problem එක solve කරන්න පුළුවන් okay that was something additional which I wanted to give you hari example please okay video is lagging the that's my video lag video ka lag වෙනවද no ne sometimes හරි ගොඩාක් significantly අවුලක් තිබුණා ඔය මේ එහා පැත්තට වහිනවා right ඒකයි මම හිතන්නේ හැබැයි I use fiber optics වහින්න විදියකුත් නැහැ නේ හදිසියට ලොකයි significant අවුලක් තිබ්බොත් මට චුට්ටක් කියන්න so that we can see what has gone wrong okay coming to the point you can write couple of examples highways cinema halls cinema highway right those are the main facts next one is common resources but again common resources can you exclude or not no you can't exclude
But do you have rivalry? You have high time of rivalry, right? So again, look, the complications happen. So tell me a couple of examples for common resources, right? Maybe this grasslands, right? Wetlands, all these natural, more of these natural resources. But I got natural resources identified as common resources. So when we use common resources, we have a main problem. What do we call this ප්‍රශ්නේ? මොකක්ද කියලා මේකට කියන්නේ? මොන strategy එක කියලාද කියන්නේ? We call a special name. Right? What do we call this? Okay, I'm keeping it for the time being. No, it is not locus. We have a special name we call for this one. Right? That was what we call in Sinhala. I wanted to find out, that is not necessarily an exam, but I wanted to find out the English name for it. In Sinhala, we call it as Mudubime Vilapaya. Right? Common resource of the ප්‍රශ්නයක්. ඒ මොකද්ද? Exclude කරන්න බෑනේ. හැමෝම එනවා. ඇවිල්ලා ඔහේ exploit කරනවා. Right? ඔහේ ප්‍රශ්නේ මේක ඔහේ පාවිච්චි කරනවා. Right? කවුරුත් ගණන් ගන්නවත් නැහැ. ඔහේ පාවිච්චි කරනවා. ඒක නම් අපිට නමක් කියනවා. I සිංහලෙන් මේ කියන්නේ yes, you have find it. Yes. So we call this one as, in Sinhala call it as Mudubime Vilapaya, or as in English we call it as what? The tragedy of commons. Tragedy of commons. But a pain, but write it, right? Tragedy of commons, right? Not comments, right? Commons, podu deva, right? Right? That is the case, right? Podu we made Vilapaya. Okay. So, common goods done. The next one is merit goods. So tell me, merit goods do have excludability in consumption or not? Right? Merit goods excludability. ඒක තමයි මම කිව්වේ. කොහෙටත් වහිනවා මෙහෙටත් වහිනවා. So might be a little bit of showering effects, right? හරි. Merit goods excludability in consumption. Can you exclude merit goods? Yes. Merit goods, can you exclude or not? Tell me an example for merit goods, please. Is there not a merit good example? What do you mean by merit good basically? Merit good merit good which generate a positive externality. Right? One put a positive. Positive externality. Sorry. Yes. Are the things which create positive externality, like what? Health, education. Right? Health, education, tricky, right? So my simple question is, can a public good be a merit good? Can a public good be a merit good? Public good එකක් merit good එකක් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? මොකද හිතන්න කාගෙව කරන්න බලන්න practically හිතන්න. Can a public good be a merit good? Can a public good be a merit good? පුළුවන්ද ළමයි? So basically, yes. So basically, you can't, right? Basically, you can't be very nahan පුළුවන්, but accordingly, සාමාන්‍යයෙන් practically එක වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව public good එකක් කියන්නේ මේ අපි public good identify කරගන්නේ මේ
parts එකෙන් but merit good එකක් කියන්නේ basically coming under positive externalities ඒවත් එක තමයි යන්නේ. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒක argue කරන්න බෑ මේ public good එකක් merit good එකක් සමානයි කියලා. Sometimes might be but we can specifically call right හැම public good එකම merit good එකක් වෙන්නේ නැහැ. Right? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Right? So basically a merit good you have a little sort of an excludability. Do you have rivalry? And corona එකේ right corona really we are giving what vaccines දෙනවා. හැබැයි මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? ඉක්මනට හදනවා ඉක්මනට vaccine එක ගන්න. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? Out of stock යනවා right? එතකොට what you have rivalry in consumption also. But the special point is what you have positive externalities. අපි කතා කරනවා what do you mean the externality in the coming one. Next one demerit goods. Demerit goods are the goods which create negative factor opposite which create negative externalities. Right? Negative externalities. Demerit good data. Do you have excludability? Do you have excludability? Yes or no? Yes, you have excludability. Demerit good. You have rivalry. Rivalry එකක් තියෙනවා demerit good එක. අපි සිගරට් මේ දවස්වල පොඩක් බලමු සිගරට් වල තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක. මතකද ලොක්ඩවුන් කරන ඔන්න වෙන තියෙති බාස්තර තිබ පොල් එක. right but බාර් එක කොච්චර පොල් ඒ පොලිමත් තියෙන්නේ. Because we have rivalry. stock එක ඉවරනොත් nothing to do. So example will be what? Tell me couple of examples for demerits. Examples එක තුනක් කියන්න බෑ demerits එක. Yes. Drugs කියන්නේ මේ ළමයි මේ අර medicine නෙමෙයි මේ වැරදි drugs. Alcohol, right? ඒ වගේ products. Okay, the last one is about inferior goods. Hari. Then what again the first one to argue is does these two equal or not? Demerit goods උයි inferior goods උයි කියන්නේ එක වගේ දෙයක්ද නැත්නම් ඒ කියන්නේ සමානයිද අසමානයිද? Inferior and demerit equal or not? Demerit and inferior equal or not? ළමයි මේ දෙකක් හරි. Now tell me not equal. They are not equal. Tell me inferior goods, right, is called as economic bads. Agree or not? Sorry, yes, inferior goods are called as economic bads. Is it agreeable or not? Then tell me, right? Then tell me what is called as an economic bad. Economic bad එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේක අපි තියනවාම තමයි. මොකක්ද economic bad එකක් කියන්නේ? Yes? මොකක්ද economic bad එකක්? Bad goods. නරක goods කියන්නේ මොනවාද? Yes? Economic bads. Again, I'm asking you, economic bads, right? Economic bads and demerit goods equal or not? Economic bads and demerit goods, right? ඒකත් මේකයි සමානයිද? අන්න හරි, right? No. තමයි මතක තියාගන්න මේක පොඩ්ඩක් අර arguable point එකක්. So what do you mean by economic bad? That is a special දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන එකක්. මේක මේ පාඩේ මිනිමේදී වෙනම තියෙන්නේ. Economic bad right? Economic bads give you disutility, right? Will give you what? Disutility.
right? Economic bad will give you distributivity. ඉතින් අර සමහර අය ආගියු කරනවා but demerit එකේ තියෙන negative externality part එකක් ළමයි. negative externality part එකක් තියෙනවානේ. Because of that we can call you it creating a negative utility, negative satisfaction. Because of that we can call it as economic bad. සමහරව කියනවා නෑ 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 එහෙම නෙමෙයි. අපි මේක කන එක්කනට විතරයි කන්සිඩර් කරන්න කියලා. ඒක හින්දා හොඳට කල්පනා කරන්න මේක කොහෙද අහන්නේ කියන එක. economic bad කියන question එක මේ lesson එක ASCII අහනවාද or else economic bad කියන එක first lesson එක ASCII අහනවාද කියලා හොඳට බලන්න. Because if it is first lesson definitely it says what economic bad is distributivity. ඒ කියන්නේ මොකද demerit එකක් නෙමෙයි. right? හැබැයි ඒක ගොඩක් මේ lesson එක ASCII කොහෙන් හරි ඔබලා අහනවා නම් then it means they are trying to test your critical thinking. Right? It says this utility for the distributing consumption. However, you can argue no, the distributing consumption will also have negative effects, but negative externalities. Because of that, we can also call it as demerits. තේරෙනවද? දෙපැත්තක් තියෙනවා. තැනේ හැටියට ඇනේ. right? ඒකින්ද හොඳට කල්පනා කරන්න කොහින්ද මේක අහන්නේ කියන එක. right? අහන එකත් එක තමයි ඔයා මේක identify කරන්න. okay, coming to the point. මම මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට අන්තිම උත්තරේ කියන්න. because of that ඊට කලින් මේක මට කියන්න. Does the inferior good has excludability in consumption or not? Exclude කරන්න පුළුවන් the inferior good එකක්. සල්ලි ගෙවුවොත් ඔයාලට දෙනව නැහැ. Yes, yes, you can exclude, and you will still also have rivalry. So the special point in here is, right? Special point in here is what do you consider this as the inferior or not? ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එක inferior ද නැද්ද කියලා determine කරන්න base කරන base එක මොකක්ද? determine කරන base එක මොකක්ද? මේක inferior ද නැද්ද කියලා ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් inferior or not කියලා determine කරන base එක මොකක්ද? Based on what you determine whether it is inferior or not. Definitely it is not externality. Externality නෙමෙයි. මොකක්ද? මොකක්ද කතා කරන්නේ? Yes? You focus on what? You focus on income and demand, right? You focus on income and demand to determine right? You focus on income and demand to determine whether this is inferior or not. But මෙතන කියවන්න ඕනේ මේ දෙක දෙකක්. එක වගේ characteristics තිබ්බට these two are two different things, not going to be equal. හරි. The next question is what you could see is look මේ දෙකයි you can find it here. Right? So looking at this, right, we can also come to a conclusion, but again a partial conclusion. Samara arguments තියෙන්න පුළුවන්. Right? Most of the what, not most of the actually, depending on this, almost all of these demerits and merits would be coming under your private goods arm. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? price එකක් තියෙනවා. demerit එකක් වුණත් ඒ සල්ලි ගෙවන්න බැරි නම් ඔයාව අයින් කරන්න පුළුවන්. demerit good එකක් වුණත් පොලිමේ ඉන්න ඕන. right? That is the ideal thing. Now the last one, right? Okay, valid point has come. People pay to get. Okay, so again my same point. So basically we know what economic good එකක් ගත්තොත් you pay to consume. Demerit goods economic bads, but you pay not to consume it. Again what you pay not to consume it. Hari. My argument, the same argument someone can solve. What is the distributivity one? Economic bad එකක distributivity එකක් වෙනවා. ඒකින්ද you pay, right? You pay so that ඒක ඕනේ එපා කියලා වගේ වල අයින් කරලා දානවා.
I'll tell you a simple story in demerits. This will have the same scenario, right? It's a demerit good එකක් තියෙනවා. What do you mean by demerit good? Negative externality එකක් එනවා. ඔයා මොකක් හරි වැඩක් කරනවා. ඒ වැඩේ කරපුවා මොකද වෙන්නේ? Negative externality එකක් එනවා. මම මේක practical example එකක් කියන්නම්. හැබැයි අපි දන්නවා මොකද? economic bad එකක මොකද වෙන්නේ? කෙනෙක් සල්ලි ගෙවනවා, right? සල්ලි ගෙවනවා to get rid of that. And the best example which I can give you at this moment, right, is there is this one of my friends who do a business called Zero Trash, right? Zero Trash. His job, his business is basically, right, to do a sort of an what we call this recycling part එකක් කරන්නේ. යා compost හදනවා, recycling කරනවා, ඒ වගේ දේවල් කරන එක business එකේ. එතකොට යාගේ තියෙන එක මොකද කියන්නේ? යාගේ lot එකක් කියලා a place where all the garbage come and dump. garbage ඔක්කොම ගෙනල්ලා දානවා. එතනට දානවා. එතකොට වටේ මිනිස්සු එක complain කරනවා what මේක හරි කඳයි, හරි අමාරුයි and all this stuff කියලා, right? So that is in a way create negative externality, right? So what these people do is they pay the government, right? They pay the government so that government would take care of that dump. ඒ dump එක government එක තමයි take care කරගන්නේ. ඒක එතන දාන්න නැතුව වෙන තැනක දාන්නේ government එක තමයි කරන්නේ. හැබැයි what this guy do is like මෙයාගේ job එක තියෙන මොකද්ද? ඒ ඉඩ මෙයාගේ, right? And he is doing a good cause. So because of that what would happen? He do the production. But it has a sort of a demerit effect, right? මොකද effect එක demerit effect එක negative externality එකක් එනවා. order එක leader, right? ගොඩාක් ප්‍රශ්න එනවා. අන්තිමට මොකද උනේ? He had to stop his operation, right? Because in a way, though the job is good, it becomes an economic bad because it has state disability. And in the meantime, it is a demerit good in a way. ඒ government එක නැවතුනේ. අන්තිමට එක නවත්තලා දැම්මා. එතකොට මම කියන්නේ ඒකයි. අපිට ළමයි මේක normative economics නෝ, right? You can argue. අපිට කියන්න බෑ මේක මෙහෙමමයි කියලා. But තැනේ හැටියට you have to argue an answer. But I don't think you would be චුට්ටක් ඔයගේ අච්චාරු කරලා අමාරු කරලා දායි කියලා. But හදිස්සියදී exam එකේදී අහලා ඔයාලට අපි කියන්නේ අර මේ direct උත්තරයක් දෙන්න බැරි නම් try to write both. දෙපැත්තම කියන්නේ මේ වගේ වෙන්නත් පුළුවන්, මේ වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද එහෙම වුණාම again it's normative economics. If you can place a strong justification, then your answer is right because උත්තරේ කියවනවනේ. කියවද්දී යා හරි පැත්තට ලකුණු තිබ්බොත් හරි පැත්තට ලකුණු දානවා, වැරදි පැත්තට තිබ්බොත් වැරදි පැත්තට ලකුණු දානවා. ඒකින්ද හදිස්සියේ exam එකේදී අපි කියන්නේ අර මේ අර මැද middle path එක ඉර වුණොත් දෙපැත්තම ලියන්න. අවුලක් නැහැ. හරිද? දෙපැත්තම ලියන්න. අර මං සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කතාවට මේ do you agree වගේ කියහුවොත් එකපාර yes කියලා පටන් ගන්න නැත්නම් no කියලා පටන් ගන්න කියලා. සමහර වෙලාවට තියෙනවා yes no කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නෙත් නැහැ හරි උත්තරේ මොකක්ද කියලා. ඔයාටත් ෂුවර් නැහැ. අර ඒ වගේ වෙලාවක කමන්න නැහැ ළමයි දෙපැත්ත කියන්නේ බෝරේ පාස් කර දෙපැත්ත බැලන්ස් කරලා උත්තරය ලියන්න. So you would get an answer. Right? Okay. මම මොකක් කරලා කහණිය මට කවුද දුන්නා. That is the other type of good which we want to discuss is welfare goods. Can we claim a welfare good as a merit good? Can we claim a welfare good as a merit good? What do you mean by a welfare good? මොකක්ද welfare good එකක් කියන්නේ? Or else can we claim welfare goods as public goods? මොකද welfare good එකක් කියලා ළමයි? මතක තියාගන්න ළමයි welfare good එකක් කියන්නේ මොකද්ද? A good which has nothing other than positive externalities in consumption, right? Positive externalities consumption කියන focus කරපු එකට තමයි අපි කියන්නේ welfare good එකක්. ඒ කියන්නේ what? මේ වගේ health education and ඒ වගේ. එතකොට we can also claim okay, it can also be called as merit good. The merit good එක welfare good එක අතර we have a co relationship.
හැබැයි if it comes as positive external in production, right? එහෙමත් වෙනවනේ. Production part එකක් આવොත්. එතකොට we basically do not call it as welfare. We put it in the bracket of merits. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි ups and downs තියෙනවා. Right? මතක තියාගන්න තැනේ හැටි තැනේ. That's the logic which you always need to be mindful. So මතක තියාගන්න welfare එකේ specific part එක තමයි consumption කියන එක. හැබැයි production එකේ you have positive externalities. Then we cluster them rather than under welfare into merits. Right? Okay තමයි පොඩි general කතන්දරේ. හරි. Now the last part for the day, that is to discuss in here. හරි. That is about this quadrant game. Right? So we have 4 main quadrants. We are basically aneva. Ek axis එකක් we have excludability. And we have the rivalry. So now economics has what we call evolved in a way to emphasize and to identify, look here, we don't have perfect excludable products and we don't have perfect rival products. Then චුට්ටක් පොඩ දෙනවා දැන් economics පොඩ develop වෙනවා. එතකොට කියන perfect නැහැ. දැන් තියෙන්නේ මොනවද? ගොඩක් අයට high and low. හරිද? You have high excludability and high rivalry, low excludability and low rivalry. එහෙම තමයි දැන් පොඩ්ඩක් arguments එන්නේ. මට කියන්න ළමයි which sort of products has high excludability and high rivalry? මොන products වලද අපිට බලන්න පුළුවන්? Right? Which sort of products will have high rivalry and high excludability? Yes, one other good start here. That is what? That merit demerit of commerce, but specifically what private goods. Then what sort of goods will have low excludability but high rivalry? Low excludability but high rivalry. Yes, Manada. Look, low excludability but high rivalry. What are they? Common goods or else common resources. Then we have but high excludability and low rivalry. High excludability and low rivalry. Yes, one of them. Quasi. Now tell me, where can you find low excludability and low rivalry? One of them. Yes, public and global public. හරි නේද? තේරෙනව නේද? So මෙන්න මේක තමයි අපේ මේන්ම goods ಜಾති හතරේ summary එක. Private, public, quasi, common. How it comes into play. කෙනෙක්ට මෙතන yes no කියලා දාන්නත් පුළුවන්, high low කියලා දාන්නත් පුළුවන් because depending on your preference you can use it. But the point is to identify these two critical parts. හරි. මේක snap කරගන්න. So we are officially done for the day. So we covered the first part, right? So what we have missed is අපි ඉතුරු දෙක කතා කරේ නැහැ. and ඒකෙත් අපි මොකද කතා කරන්නේ basically external කියන part එක කතා කරේ නැහැ. ඒක මේ part එකේ week එකේ තියෙන paper එකේදී we'll be discussing about externalities and then on how to solve these. and government එක විතර මොනවද කරන්නේ?
මොනා කරලාද මේක solve කරන්න right ඒක ගැන අපි කතා කරනවා in detail ඊට පස්සේ අපි next week එක කතා කරනවා fiscal policy එක ඒක මාර important and we are going to go in detail about how to manage this fiscal policy and the last part would be on the next following week is to identifying on the financial part right කොහොමද එක fund කරගන්නේ budgetary policy and the path right so we are done for the day thank you for your participants and hope it's you are doing finances and කවුරු ළමෙක් ඉන්නවා නම් කවුරු හරි දන්නවා නම් where I can buy or else order what we call this මොනවද මේ ink whiteboard ink online ගන්න පුළුවන් තැනක් හරි කවුරු හරි දන්නවා නම් මට චුට්ටක් කියන්න because that's the problem I face in the coming weeks lockdown එකේම තිබ්බොත් මට whiteboard ink නැහැ හරිද මේ ඒකෙන්ද මට පුළුවන් නම් චුට්ටක් කවුරු දන්නවා නම් තැනක් where I can order not from Daras right Daras එකේ තියෙනවා yes Daras එකේ නැතුව වෙන කොහෙන් හරි මේ ළඟින් කොහෙන් හරි ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් දන්නවා නම් just let me know හරි okay නමයි thank you stay safe පාඩම් කරන් යන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් මට කියන්න other than that all good and we'll meet in this weekend when Saturday the class is there and good night and stay safe